Hi, KOG here. I'm here to catch up with the Rise of Bangtan Chapter 20 deleted scenes. Now, that's some cool looking glasses. Here we go. 세 번째 정규 앨범, 두 번째 정규 앨범을 준비했을 때와 어떻게 달라졌을까요? 네, 현장에 나와 있는 전정국 리포터. 네, 지난 윙즈 앨범에서는 각자 스토리가 담긴 솔로곡을 넣으면서 멤버 각각의 개성과 삶에 대한 관점을 보여줄 수 있었던 계기가 된 것 같습니다. 이렇게 개성 강한 7명이 모여서 한 그룹이 되었다는 걸 자신 있게 보여줄 수 있었던 것 같아 특별한 앨범이었던 것 같고요. 네. 그런 의미에서 모두 날개를 달았다고 얘기할 수 있었던 것 같습니다. 이번 앨범은 지난 헐로 시작해서 자신과 마주하게 되고 스스로에 대해 깊게 고민하게 되는 그런 앨범이었던 것 같습니다. 아직 안 끝났습니다. 아무래도 앨범명 자체가 러브 스토리다 보니까 저 자신에게도 계속해서 질문을 던지는 것 같습니다. That's cute. Hell yeah. 유명한 사람들이 자꾸 우리한테 와서 인사해줘요. 아미 덕분 아닙니까? 맞아. 우리 팬들이 너무 신기해서 인사하는 거예요. 맞아. 우리 나올 때마다 되게 소리 질러 주셔가지고 어떻게 이렇게 뭐야? 맞아. 이러고. 감사드려요. 가장 민망한 타입입니다. 여러분들에게 마음껏 인사하고 싶지만 다 아스들에게 피해가 있기 때문에 그렇습니다. 조금 조심해야 하는. 저희의 마음을 이해해주세요. 마음 같아서 벌써 저 위에 마음 같았으면 지금 왔죠 지금. 지금 격차가 올라가서 한 분씩 하이파이브 다 하고 호응 한 번씩 한 하고. 번씩 하고 저희를 모르시는 분들이 많고 해서 저희가 좀 예의를 갖추고 있어요. 우리가 너무 이렇게 하면 RM is loving it, but at the same time, he's so embarrassed. Look at his face. No, he just have great manners. You know, he's just well brought up. Great upbringing, I think. And it shows, you know, just yeah, you're there and people love you and there's all, you know, like so many army there and everything, but he's thinking of others. See, that's a good dude. 가만있으면 또 방울 때마다 한 번씩 해주시는 것 같아요. 우리 뒤집지 말라고. That's so 빌보드 cute. 컴백 무대 잘 봤는데요. 그 제 페이크 러브 무대를 하면서 가사 중에 내가라는 부분을 다 수정해서 부르셨더라고요. 그래서 글로벌 팬들을 위한 배려인지 구체적인 이야기를 좀 듣고 싶고요. 가사를 수정을 한 부분은 이제 빌보드 아무래도 어워드에서 첫 월드 프리미어를 하는 거고 처음 들으시는 분들이 많을 수 있잖아요. 근데 그런 부분들의 발음이 이제 영어로 어쨌든 들렸을 때 Nword라고 하는 것과 발음이 유사하게 아니 거의 사실은 거의 똑같이 들릴 수 있기 때문에 그런 점들을 좀 방지하고자 저희가 너무 그 듣는 미학을 해치지 않는 선에서 좀 많이 저희 임의로 수정을 해서 다시 가사를 암기를 정말 미안하게도 제이홉과 우리 슈가 형이 너무 고생을 해줬고요. 방시혁 But that must have been pretty darn difficult. It's no, because it's so prevalent in Korean language. You know. Okay, I'm not gonna say N word, but it's like a ni is you. It's like a ni, and the ka part is you know, you are. So it just and ne and then ka is it's me. So it's like you and me, and you know that song has a lot of yous and me's, and a lot of Korean words the sentences end with ni. So and ending can be very similar to that, and it's just difficult. And I could totally understand because I remember so many people like especially
African Americans, like when they hear the Korean songs for the first time, you've seen that, like, first ever reactions to K-pop, and some black dude watching it and going, what wait, hey, wait a minute, what did he say? Type of thing. So I think that was very thoughtful. PD님이 정말 저는 확실히 정말 대단하신 분이구나라고 느꼈었어요. 왜냐하면 아예 다른 곡을, 사실 이 노래가 굉장히 좋았지만 제가 지금 가이드를 들려드릴 건데 너무 좋았지만 너무 팝스러워서 이걸 우리가 할 수 있나? 이게 우리가 하는 게 맞나? 대강의 느낌을 느껴보시라고 제가 한번 들려드리겠습니다. Which one is it? 페이크러브의 이제 원래 약간 비트도 들릴 거고 뭐 제가 하는 랩도 들릴 거예요. 지금 페이크러브를 거의 모든 메인을 장식하고 있는 기타 소리가 빠져 있습니다. 징징징징징징징 다른 곡이에요. 다른 곡이죠. 진짜 완전 다른 곡. 사실은 훨씬 더 우울하고 훨씬 더 딥한 노래입니다. 굉장히 딥했고, 이게 보컬 친구들의 음역을 맞춰야 되다 보니까 항상 저희가 막판에 키를 조정을 해요. 근데 사실 랩하는 친구들이 썰었다가 애먹는 경우가 굉장히 많은데 6키 반이 올라간 걸로 알고 있습니다. 제가 알기로. 그런 걸 타이틀이 그래서 어려워요. 퍼포먼스를 할 수 있게 템포랑 멜로디랑 나와줘야지 안무를 짜는 사람이 안무를 짜잖아요. 그 점이 가장 어려운 지점인데 사실 그 지점을 방석 PD님이 해주셨다고 봐야 됩니다. 빌보드 시상 Well, as you guys know, Bang PD is pretty amazing. He's a genius of a producer. He has produced so many songs. It's not even funny. And there are so many songs that we had no idea that he wrote it. I mean, he worked on it. Most of JYP stuff early on. Later on, like Baekjeong, and there's so many groups that has his imprints on it. He's not 방시혁 for nothing. 시상식 끝나고 애프터 파티엔 가지 않고 멤버들끼리 조용하게 시간을 보냈다. 네네네. 왜 그러는 겁니까? 사실 매 앨범 활동 때마다, 그리고 시상식에서 좋은 결과를 좀 성과를 이뤘을 때마다 뭔가 가장 먼저 그 기쁜 마음을 공유를 했던 게 팬 여러분들인 것 같아요. 예. 그래서 이제 라이브 방송을 통해서 저희들만의 이제 애프터 파티 방식으로 팬 여러분들이랑 즐겼던 것 같습니다. There's some kind of And that is so hard to do. We can say whatever, and yeah, they're so nice to ARMY. Yeah, yes, they are. But like, can you imagine what they're giving up? I mean, it's difficult, yeah. But if we put ourselves into their shoes, they never thought they'll get to something like that, like BBMAs or these huge, the events, and you get to see all these like people you thought were not reachable. All these famous singers, and you're just sitting there, and you get to go to an after party where you get to, not just sit around these people, but you get to interact and like talk to these people and like watch them and say hi and take pictures together. And that's, I don't know about you guys, I would be like, hell yeah, well, we can do it after the after party. Let's do it for ARMY afterwards. I would make an excuse so that I can go. Okay, maybe I'm not that nice, but I'm just saying, it's just being like a human being thing. I want to be there, and like what Jay-Z and I don't know, all these just greats of music all there, and you get to meet them, and you just go, yeah, it's okay. We're gonna have a little our own party with ARMY. I mean, you guys, I know you guys do, but how can you not appreciate
I think it goes both ways, but like I always say, it's awesome. But it's not easy. It just cannot be easy. I will. There's no way. I'm going to the party. I don't know about you guys. There's some kind of rules that we always have. Like, there's like a big, huge rules. Like, we should live together in the same house. Like, I think that's really important for our friendship and relationship. And there's a small, like, some kind of like cute rules, like don't do a drunken tweet, something like that. So I think the rules keep us like really closer as partners and as friends and brothers. Drunken tweets. 방탄소년단 노래를 보면 사회 현상에 대해서 얘기한 것도 많은데 스스로를 사랑하는 게 어떤 것인지, 또 사랑은 어떤 것인지 많이 나눠보고 싶은 그런 마음으로 저희가 음악을 만들고 퍼포먼스를 하고 있다는 점을 꼭 알아주셨으면 영광이겠습니다. 굉장히 Man, he just talks. He just that's so well spoken. It's freaking ridiculous. And you know, I just want to. I'm talking too much maybe today too, but I would just like to add that. You know, there's a so-called conde thing where the older guy thing, old generation thing, is like, you know, they have it all easy and there's all that, and every generation, every people have their own cross to bear, and it's just not that easy. And of course, all the guys here who are older armies, you guys don't have a problem with that, but I hope the other way is true too for younger armies. I hope you guys can understand that not all older guys, older people are okay. My cat just jumped up. Okay, that's okay. Not all older generations are a certain way either. You know, we had our share of difficulties and trials, and we had to live through perhaps different hardships and just different world in a way. And I hope the respect goes, you know, either way, both ways. It just, that's, I think, will be cool. Because sometimes I feel like, you know, hey, you're old, man. What do you know? Type of a thing. You don't know nothing about what's cool or what's new. We probably don't, but that doesn't mean like we don't know nothing. We don't feel nothing. You know what I mean? 조금 이런 일이 있어서는 안 되겠지만 최근에 보면 이제 지민군이 그 여러 가지 뭐 아주 안 좋은 협박 같은 걸 많이 받고 이랬잖아요. 예. 그래가지고 아마 팬분들도 많이 걱정을 했을 테고 저도 지켜보니까 참 안타깝고. 예. 어. 살해 협박 Threats. 말씀하시는 것 같은데요. 저도 이제 작년에 이어서 또 두 번째나 또 이런 소식이 들려서 좀 당황스럽긴 했는데요. 오히려 저보다 좀 팬분들께서 걱정을 너무 많이 하지 않으셨을까라는 생각이 많이 들었던 것 같고요. 또 저 같은 경우는 기다리고 계시는 분들이 너무 많은데 그런 말에 좀 휘둘릴 여유가 없었던 것 같고요. 또 저희 스태프분들께서 많이 도와주시고 계셔서 너무 많은 걱정 안 하셔도 될 것 같다는 말씀 드리고 싶었습니다. 감사합니다. God, please stop. 모두들한테 다 힘을 받았고. What's wrong with people? You know, death threats. Actually, death threats is cute now. They're shooting up high schools and forget high schools. They're just shooting up everywhere. I mean, okay, I don't know why anyone would hate Jimin, for God's sakes, but at least it's directed toward one is directed to one person. There seem to be like a whole lot of instances where they're just shooting people at random. Oh God. 위로를 받고 정말 멤버들 덕분에 정말 힘이 나는데 갑작스럽게 이제 길게 저한테 문자가 온 멤버가 있었어요. 누구죠? 왜 무서워? 진영이? 슈가요. 진짜요? 왜 상상 못해? 왜 상상 못해? 왠지 알려줄까? 난 너한테 메시지를
중간말은 다 이제 생략하고 맨 끝말이 전 되게 기억에 남는 거 같아요. 네, 처음 들었어요. 하지마! 하지마! 해야 돼. 하면 나오거든요. 진짜 10분도 알고 있어요. 와, 나 수강한테 사랑한다고 들어본 적 있나? 야, 나도 없어. 난 제일 길게 받아본 게 형 밥 먹을래요야. 그래, 두 명한테 보였어. 바로 접니다. 저도 마지막에 사랑한다였어요. 야, 박수 한번 쳐놓기 아니야, 잠시만. 아, 진짜. 진짜 멋있어. 부럽다. 너무 민망하다. 오늘 끝나고 엎드려 사랑한다 한 번째 보내고 있어. 나 엎드려 절 받고 싶나? 먹고 싶어. 나도. 전혀. 나 인기가 용 많은 거 안 바란다. 나도 절 받고 싶다 수강한테. 그런 거 필요 없어. 10글자만 보내주라 10글자만. She guys died. 목사 붙여놓기도 좋다. 아, 모르겠다. 아, 난 슈가 형이 사랑한다 들으면 힘날 것 같아요. 진짜. 지민아. 예? 갑자기 뜬금없는. 아, 이 기분 나 이거 빈말이라도 약간 소름 돋긴 그러니까. 하다. The area he's from is Gyeongsangdo, and yeah, Gyeongsangdo guys are not known to be very affectionate. It's just they just don't like to show it, or they're supposedly manly. It's a I don't know. I think it's like a cultural thing in a way, and we just well, my father is from that area too, so it's just I never heard my father would ever say I love you type of deal. It just wouldn't, and I have difficulty saying those words too. That's how it is. 네, 여러분 안녕하십니까? 저는 방탄소년단 뷔라고 합니다. 오늘 저희 Singularity. 새로운 정규 앨범 인트로 싱귤러리티 뮤직비디오 촬영 현장인데요. 어디 왔어? 지금 춤 찍고 있었어? 불렀으면 좋겠다고 제가 설득을 되게 많이 했고 영어로 바꿔서도 써고 녹음도 했지만 결국은 한글로 그 친구도 이제 납득을 해줘서 그렇게 갔는데 제 노래 가사 써줘서 고마워요. 아미 감사해요. Did you feel the pressure releasing Singularity as the first song off this album? You kind of set the tone for everything. Was that a lot of pressure for you? Of course. Individually, solo dance is very difficult. Very hard. 이 친구가 이렇게 열심히 춤추는 걸 처음 봤습니다. Well, he did well. He did well. I mean, he did well. He did an amazing job. 춤꾼. You know, that background, I always wondered if this was real. Because it looks so real, doesn't it? But I think I'm sure now that it was like a picture. But very well lit. How did they do that? Maybe it's a screen. I think it's a screen, maybe. No, because see that line over here on the top, right over. There's a like a black line going through. So I think it's a screen, perhaps. But it's just beautiful. Superstar. Yeah, there's a line. Man, that's a whole lot of water. We came to LAX like 4 days ago, and our fans, armies, they brought some purple ribbons, and they kept the safety around. Like The Purple Ribbon ribbons, Project. Like through the way we go to the car, and they kept the safety. 전 세계 아미 분들이 한국 포함해서 정말 그 각자의 방법으로 저희를 위해서 사랑을 보내주세요. 기다리셔서
사실 길에서 기다려주셔서 오시는 분들 또 뭐 각자의 방법으로 저희의 뭐 앨범을 들어주시고 뭐 혹은 어떤 방식으로 V앱을 봐주시는 것도 포함해서 굉장히 많은 방법으로 사랑을 보내주시고 미국에서도 보면 저희를 핫백이 이제 핫백 저희가 10일 했지 않습니까? 그거를 위해서 각 방송국에 이렇게 Yeah, I heard about that. 청원도 해주시고 신청도 해주시고 그리고 또 남미에 저희가 갔을 때는 이렇게 그 정말 그 저희를 보러 콘서트를 보러 와주기 위해서 20시간을 기차를 타고 오셨어요. 20시간. 이 정말 이런 이 노력과 사랑을 보내주시기 때문에 그런 거를 잊지 않고 항상 이 무대에 서고 음악을 하는 게 굉장히 중요할 것 같아요. 네, 그래서 뭐 무대 음악뿐만 아니라 뭐 SNS도 그렇고 저희가 항상 이런 부분을 꼭 명심하고 저희가 항상 보답한다는 생각으로 여러분께 좀 이렇게 많은 것들을 제가 드릴 수 있었으면 좋겠습니다. Again, well said by the RM. It's, the mutual respect, mutual love, and anything, everything. I think being mutual is the best way, and I hope fans and so-called stars, or any kind of medium, I really hope they know that they exist because of the fans. And there I have seen so many cringe artists who say stuff so brazenly about their own fans or the people who doesn't like them or whatever. It just they're so full of themselves. Anyway, thank you very much. I'll see you guys next time. Bye bye.